Tuesday, let's do Benjamin Franklin. An investment in knowledge pays the best interest. Okay, listen to your teachers. Love you. Love you. It's a good life. It's a good life. Mommy. 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 I'm coming. Mommy, it hurts. Oh, no, baby. When Anna got sick, I just couldn't understand it. Why was this loving little girl going through this? I think your daughter is lactose intolerant. Acid reflux. Everything looks okay. Everything's fine. Everything is not fine. There's something wrong with our little girl. Mrs. B, you need to calm down. I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter. It was an amazing movie and very inspiring. Oh, good. What was that thing that really touched you of this character? Oh, the thing that touched me the most was having the real family right there. They were with us so much on set, and I was so moved by their story. I was so moved and inspired by Christie's book, Miracles from Heaven, and I was really driven to give the very best portrayal of Christie that I could to honor her story. What did you learn from the experience of struggle and waiting of this mother? Christie is just an inspiration to any mother. I mean, all of us would go to the ends of the earth for our kids, of course, but Christie does it with such a singular determination and without ever losing sight of the rest of her family, of everyone's needs. But this is the child who needs the most right now, and she is going to do nothing. She'll stop at nothing to help her daughter get the best care she can get. In your own words, what can we learn from the times that it seems like our prayers are not being answered? Well, there's a great quote in this movie that I love so much where Christie, the character that I play, is having a conversation with her pastor at church. And he says to her, "Everyone struggles, but I've been through life both ways, with faith and without, and I'll tell you that it's better and easier with." And I think that it's such a true thing. You can lose your faith, you can go through things without it, absolutely, but why not? Why not draw from everything you possibly can? How did you get ready for this character, and how did you get to understand her faith? I got ready for the character by, reading the book over and over, by meeting the real Dr. Samuel Nurko at Boston Children's Hospital and learning everything I could, and a doctor named Jose Garza in Atlanta, at Atlanta Children's Hospital, and spending so much time with the kids there and really understanding this disease, pseudo-obstruction motility disorder, because it's complicated. And then also just spending time with Christie. I think any of us can relate to Christie, not just if you're a mother, but I think it is a love story between a mother and daughter. But I think just seeing a child suffer, Martin Henderson plays my husband in this film, Kevin Beam, and he plays it so beautifully. He doesn't have kids in real life, but you wouldn't know that to see him, because all of us can relate. Children shouldn't suffer. Children should thrive and play and grow and enjoy their lives. And we can all relate to the heartbreak of seeing a child in pain. This movie will be an inspiration for millions of people. What was the message that it was most important to you? It's most important to me that people walk away feeling hopeful and feeling the love of family and feeling the love of community and being reminded there are miracles around us all the time. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you very much. Unfortunately, the tests confirm that she's very ill. There is currently no cure for Anna's condition. Doctor, please, this is our little girl. I'm scared, Mom. Me too. We're not giving up. Like a small boat on the ocean. We need a solution. We need it now. And we'll get it. How? By not losing our faith. Like how a single word How long you been married? 14 years. Free her from this. might only have one man. Can you even hear me? I can make an explosion. This is my fight song. So you're telling me that when this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right, and it didn't kill her, and it didn't paralyze her. It healed her. Yes. Well, that's impossible. Qué lindo que es estar con ustedes, sobre todo después de ver la película. Los felicitamos muchísimo por ese gran logro.
Y bueno, Eugenio nos has hecho reír durante muchísimos años y en esta película nos hace llorar. ¿Qué es lo que te hace reír y te hace llorar a ti? Las historias que me tocan el alma, las historias que me tocan el corazón. Y esta historia, yo creo que esta historia tiene esa habilidad, tiene la habilidad de divertirte porque tiene partes divertidas, tiene el inicio también, tiene detalles de humor muy buenos. Y de repente, cuando menos te lo esperas, te toca el corazón. Es una película para toda la familia, es importante decir, no es una película depresiva, no van a ir a llorar, no se van a aburrir, pueden llevar a los niños y los niños les va a encantar. Es una película que habla de una historia real, de algo que sucedió, un fenómeno que inexplicable, que le sucede a una niña americana. Y aparte al final se ve a la familia a la que le sucedió, que es algo muy lindo. Cuando ves al final la verdadera familia a la que le sucedió este caso, es un momento muy emotivo. Entonces sí, es una película inspiradora y que te llena el corazón de esperanza. Y está hecha de una hermosa manera. Los recursos que utilizaste tienen que ver en algún sentido con cómo te imaginas el cielo. Totalmente, totalmente. Ahí uno como director le pone a uno mucho de su cosecha. Y para mí el cielo es naturaleza. La naturaleza es definitivamente un acto de Dios y había que empezar ahí. Y esta niña tiene una historia muy especial y todo lo que ella está viviendo, en cierta manera, se mete en sus pupilas, está en su corazón y aparece dentro de su cielo, ¿no? Cuando van a ir a descubrir algo en la película que no les vamos a contar, pero hay muy grandes sorpresas que tienen que ver con el cielo. Eugenio, ¿crees que la genialidad que encuentras en este personaje tiene un poquito que ver con la sensibilidad de tu nueva hija? Sí, definitivamente a raíz de que Aitana nació, mi mundo cambió, mis prioridades cambiaron, te vuelves mucho más sensible, te toca el corazón de una manera totalmente diferente. La película es muy, muy emocional, pero los que somos padres, cuando ves la película te entra, te mueve mucho más. Esa escena donde la primera vez que la niña está en el hospital y que te entran a invadirla, ay, como padre dices que no pase yo por algo así porque no sabría cómo reaccionar ni sabría qué hacer. Es muy fuerte, es una historia que de verdad te sacude, pero al final sales como con un sentimiento sales como renovado del cine. Y tú jugaste el personaje de un médico que él mismo dice que no cree en los milagros porque no puede creer en los milagros siendo un hombre de ciencia. ¿Cómo se puede explicar una cosa así desde el lado médico según lo que aprendiste en este personaje? Pues los doctores se niegan a decir la palabra milagro. Ellos dicen que la ciencia, cuando sucede algo inexplicable, como un milagro, le llaman spontaneous remission. Pero pues es lo mismo, es una manera científica. Se te quitó todo sin darnos cuenta y no sabemos por qué, ¿no? Y dicen, un milagro, no, simplemente no sabemos por qué, pero... Y de hecho, él insiste cada vez que dice, bueno, pero la niña se curó, dicen, no, es que esa enfermedad es incurable. No puedo decir que se curó porque esa enfermedad es incurable. Entonces, ¿qué pasó, doctor? Y cosa que van a ir a ver ahí lo que hace este doctor, porque es hermoso ese momento. Sí, es un momento muy hermoso. Es como un momento climático. Y él y Jennifer Garner tienen una química lindísima en ese momento, porque Jen interpreta a la mamá, Eugenio interpreta al doctor, y estamos súper orgullosos, ¿no?, de este doctor. Sí. Y de ti, que lo hiciste con tanto corazón. Pues es que los latinos somos un poco más cariñosos, los latinos somos... aquí los doctores son un poco más fríos, y los doctores en México, yo me acuerdo que son los... te apapachan, te cuentan chistes, te abrazan. Entonces yo traté de traer esa calidez del latino, del mexicano, a escena. Que así es el verdadero doctor. Y se la llevó, la película. Sí, se hicieron un gran trabajo. Muchísimas gracias por traer una película tan inspiradora al cine que va a impactar a millones de personas. Al contrario, gracias. This is a little hard to believe. There's a lot of people out there that are just looking for publicity. A lot of people think we're crazy. You either roll with it or you get rolled on. He told me I'd be fine. I've still
told you you'd be fine?